Kiswahili. Saseni, karibuni sana. Hapa ndo Joseph K Farm. Na deal na kuku. I've been doing it. Now it is 1 year down the line. And the progress is good. We appreciate God. So, ile kitu ningetaka kuambia, tuna brood vifaranga. Different types. Tuko na kienyeji improved. As you can see here, different ages. We have like this one, kienyeji improved. 3 weeks, doing well, very healthy, well vaccinated. We have another one here. Like this one. This is still a kienyeji improved. 1 month old. Haya. Na brood zingine hapa, layers, the so called brown leghorn. Hizi ni za mayai. Tumekuwa nazo. Tumezibrood. Now they are 1 month, as you can see. 1 month, 8 days. Well vaccinated. I have vaccinated them against Guboro. That is first dose and second dose. Then after 21 days, I vaccinated them Newcastle. As you can see, I have already debigged them. And they are good and they are doing good. Hizi tunazifuga only for good 6 months when they are fed well. Kufeed tunasemanga unaanza na crab starter where you feed for 3 weeks. Then from there una introduce chick mash. Lakini ukiintroduce chick mash huwa tuna introduce with a ratio of 3:1. Tunasemanga chick mash would be maybe 3 tins with 1 tin of grower au chick mash. Then kutoka hapo you reverse. Unaanza the other side. Unaweka ratio ya chick mash 1 na 3 tin ya growers ya chick mash, so zinakuwa already zimesha adapt. Unatoa hiyo stress. Na tunasemanga ukiona kama ziko na bacteria infection na tingi kama hii, unaona una exclude kwa zingine. That is unaiweka press yake peke yake, at least zingine zinaweza kukua ziko na shida. Hapa kuna frog tumekuwa nayo hapa chini, as you can see. At least sasa tumezichinja, tumetoa. But now the one I'm doing ni hizi layers na kienyeji improved. And kazi iko namna hiyo. Kwa jina nirudie ni Joseph. Ukitaka kunifikia unaweza nipata kwa 0705409511. Kwa wanaosikia Kiswahili tunasema 0705409511. Ndio unanipata kwa WhatsApp. Facebook Josia Kanyoro. Unaweza kulink hapo hivyo. Na kazi iko sawa. Asanteni sana. Nashukuru.